І знову всім привіт, з вами PlayUA, і ми починаємо рестрім PC Gaming Show. З вами буду я, Роман Береговий, та Владислав Попідоха. Доброго вечора. Знову привіт. Такс. Переходимо сюди, розгортаємо на повний екран, даємо звук і дивимося, що тут буде. Frankie, we are so excited for the show to get started. We have over 30 games we're going to be Більше looking ніж at 30 ігор, across які the нам next 90 покажуть minutes. за So let's найближчі get it півтори underway. години. Our very first title is from Coffee Stain Studios. Their game has absolutely Перша massive гра Ти від там казав, що Coffee Stain тобі Studios. більше затримка, да? automation. Так. Let's take a look at Satisfactory. Наскільки? Satisfactory. Секунд на 15. О боже, це є послання на Просто Twitch? заходиш на Twitch і там зразу на головній буде показуватись тобі конференція з І3. Окей. Так, треба вимкнути світло, тому Так. що очі вмирають. Це тут показують якісь доріжки, да? Гаразд. Так, я повернувся, зі мною сила Тайсона, бо чорний Це працює. No Man's Sky? Що це? Хіба що No Man's Sky здорової людини виглядає прикольненько. Принаймні музло. Чудо-юдо верстачок, мега бензопила. Оцей звук. Ну я ж казав, Тайсон, ти може... Ой, конфа, не підвантажуйся. Сраний пшенець. Ну це виглядає прикольно, можна буде будувати мегафабрики. Це виглядає як те, що ми вже бачили і не. Тому питання, як це буде реалізовано. А мені здається, на нас чекає такий собі факторіал просто з графанієм. О, Факторію принесли в графені буде дуже складно. Так подивись, що показують на екрані, хлопче. Мені просто це слабко віриться. Це, знаєш, на межі реального. Десь чудисько чухається. Ну, Буває. виглядає класно. До речі, я це чудисько вже десь бачив. А це не те, що нам показувати згорили зовсім коротко. Да. Я про це писав, колись здається. Ті показували тільки це чудисько. Satisfactory, так. Joining Ну, me on трейлер the прикольний. stage to talk about it is the game director at Coffee Stain Studios. It's Oscar Gilsayan. Come here, Oscar. Welcome to the stage. Thanks for joining us today. Thank you. Now, Oscar, I just want to begin right away by asking, what is Satisfactory all about? От, Satisfactory от, is власне, essentially перше about питання, building що ж це these таке? huge automated factories. So you play as an engineer that's been sent from Ну і, Earth власне, to ми this alien інженер planet. Землі, який And you're буде going to build this enormous видобувати machine. We'll ресурси censor з that at планети, the end of the будуючи trailer ці there. от Yeah. To велетенські build that, you need механізми a whole ton of і parts, об'єднуючи їх, which you need власне, to в build єдину екосистему. machines that will make them for you. So you'll start out pretty simple with a few machines. And then Починатися you'll буде дуже expand and просто з expand and простих expand until you невеликих finally механізмів, need to потім ми start будемо cutting рости, down рости, trees рости і рости. Replace them with like more convenient concrete. And, Якщо він справді for досягне people who рівня haven't played this факторію, type то я of game, обов'язково can you give me an example of what producing a more advanced resource Треба might look бачити. like? Right. After a while, you'll need to create something more advanced, like a computer, for Yeah. example. And at that point, you'll have some copper stuff set up, wires and cables. But to Yeah. make plastic, you need to get some oil. So you need to go out and you need to find this Ага, і oil. тобто на нас чекає build повний some цикл oil pumps виробництва. and oil Тобто, якщо refineries and set up для a простої електроніки transport, достатньо буде там якоїсь with, міді, well, просто self-driving то, щоб vehicles зробити between пластик, треба буде the вже outposts робити in your систему factory. переробки I want to нафти. talk about that scale because there's a lot of games where you build Ну a і house or a масштаби. small town. How much area are we talking about where all Які your масштаби factories will будуть exist? займати Oh, this ці factory фабрики? will grow enormous.
The main part. Я вже бачу, як я сидітиму і до міліметрів дорівнюватиму всі трикляті конвейерні лінії через свій перфекціонізм. Щоб всі йшли під кутом 45 градусів. Чуть не кавтів. А потім прибудуть якісь роботи і все зламають за 5 хвилин. We want it to feel like the player's the one building the stuff. And you know when you Ну, build концепт you build a bunch of класний, мені stuff, you can see подобається. these enormous buildings. Так, але при таких масштабах я боюся, що Also, when you go out and тут explore, самостійно you'll буде be дуже one, складно. you go through the underbrush, Так нам уже the tunnels, показали, whatever. що в грі буде, скоріш за все, кооператив на 4. От я про це і кажу. А там, де кооператив про 4, там, можливо, буде ще щось більше. And it's about 30 square kilometers in size, so it's kind of enormous. Ага, мапи будуть приблизно площею в 30 квадратних кілометрів. Питання, чи це буде розбудова для якоїсь мети, чи це буде розбудова для розбудови. Ну, це буде в сенсі, ну ми колоністи, то, ну як ми грубо кажучи, навіть не колоністи, ми видобувачі ресурсів, яких ми відслали з землі. Тому у нас, власне, суть буде розвивати технології, видобувати це все і відсилати назад на землю. Як я думаю. Уже можна зареєструватися на закриту альфу. Satisfactory. Йдемо, зареєструємося. Так, перший інді тайтл дня. І вже вдало. Ні, зараз буде інді, бо це не є. А, Satisfactory це не інді проект. From the brand new indie studio Chance Agency, let's watch the Chance first gameplay Agency. trailer for NeoCab. NeoCab, перший трейлер. Від свіжо сформованої студії, давайте подивимось. Мені здається, чи там був чувак з хаоситською зіркою на чолі. Я не помітив. Так розумію, це претендент на медитативну гру року. Ну, фактично ми будемо водієм таксі. Таким собі Uber'ом. NeoCab. Виглядає стильненько. Це залежить від того, які історії чекай. вони. Вже наступна гра. Battle Royale genre. Battle Of course, Royale. it's E3 2018. What do you expect? We have several Може, це Battle Fields Royale of games Wolves? we're going to be talking about І today буде because ще the Battle декілька Royale Battle Royale format сьогодні. is very simple and сум. very flexible. Players play in an ever-shrinking space until there's one last standing. So developers have already been doing all kinds of different explorations of what this could possibly be. And our very first Battle Royale Отож, game перший we'll be Battle Royale, introducing який сьогодні today покажуть has на up PC to Gaming Show, 1,000 concurrent players. It's from Automaton буде Games. мати Let's look at 1000 Maverick's гравців Proving Grounds. на мапі. Оце, принаймні, звучить цікаво. Хоч так можна виділити. І так, і це у нас in-game footage. Я очікував чогось примітивнішого в плані візуалу. Якщо чесно. Я також. Руйнувабельність. Руйнувабельність це класно. Кастомізована крута зброя. Теж цікаво виглядає. Це, походу, тільки скини.
Так що, це таке. Сошки? А, якщо Сошки є роблять повноцінні все. Сошки роблять все тактичніше. Зміна півроку на мапах теж непогано. Тобто варіативність мапи це вже тішить. Ого, вогняний ліс. Такого я давно не бачив. Який криворукий противник. Це видно, що пререндер. Виглядає цікаво. Це навіть можна буде спробувати. Це тобі не радикальне дно. Виглядає як пубг з руйнуванням Joining стін, me on the stage to динамічної talk about зміни Maverick's кордвол. Proving Grounds is the Мені CEO of подобається. Automaton Games. It's James Thompson. Я замечу на сюди, візьму напій. Давай. James, welcome. Thanks for joining us. My pleasure. Now, I want to immediately ask, what about Maverick's Proving Grounds distinguishes itself from other Battle Royale games? Yeah, well, as you said, it's a very popular formula, and you know Чим that же ж last ця гра man буде standing відрізнятись? kind of game type is incredibly compelling by Що він таке itself. показує? Mavericks is really about Розповідай. you know, we've already talked about 400 players before, and we're sort of super excited today to talk about our 5-man squad mode being 1,000 players. But really, it's about depth as well. It's about the fact that that environment is even a bigger step, the simulation. And those elements all combining together. Більше Складно, власне на складно. середовище. Сказати, що гра не про смерть, якщо на 1000 гравців. 1000 гравців склади, по ідеї, можна буде робити з 5 гравців. Well, it's really about Плюс, combining scale як я вже казав, with the ухил depth of simulation, на so the fact that together what you actually have симулятивність is a і, landscape that ну, means you're фактично making як в папах, decisions але off при a lot more цьому information. варіативність середовища. Я хочу, щоб він відповів на питання, наскільки велика буде мапа. So take a concrete example, right? So let's say a player's walking through the map, they'll be leaving footprints, they'll be displacing foliage, like grass bending. Може буде дуже важко. Система руйнування гравці будуть залишати після себе сліди, які можуть побачити інші гравці, тобто Відкриті сліди. двері. Ні, саме йдеться про footprints, тобто сліди на землі. Ага. Yeah, so it's not just that session-based gameplay. You enter the game through the capital, which is our sort of persistent social hub. So we draw from the MMORPG side of things. It's really it's a full world, not just a map. You know, so it's got a persistent game type side to it too. Yeah. But really, it's about bringing this all together into something which makes a much richer MMO experience. Now, where can people go? З його слів, ця гра буде надзвичайно We've just launched our розсердємна. site right now, so if you're interested in signing up for the closed beta, you can do that now at А ще він Maverick. срочно стартап. Beta. And actually, if you register this week, you'll get special in-game content for free from E3. Awesome. And we have only 100,000 slots for the first group signing up, so Right on. that will give you some beta access. But Cool. I'm sure there are a lot more people than that on the звучить stream, цікаво. so quickly do that if you're interested in. Well, James, thanks Воно so much for звучить joining us настільки once again. That's Так, це Maverick.gg. комплексно, що я боюся, що він не витягне цього. Це буде дико лагати. It does indeed, Sean. Може бути, On але PC, we тим не don't менш just play переходимо до what's given наступної to гри. us. We mod games to make our own experiences. And for many developers, modding is a way to turn a hobby into a career. The Forgotten City is the perfect example. It's a standalone game that's a reimagining of a wildly successful mod. In fact, the first mod in history to win a National Writers Guild Award. For the first time ever, here's gameplay from the Forgotten City. Гра, яка буде виросла з мода, отримала якусь там нагороду за свій сюжет, за історію. Бо я щось там чув про письменництво, так зараз чат відкрийся. I'm so sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. Так, люди, напишіть щось в чаті, щоб я знав, що на I've spent a телефоні він у мене lifetime in this працює. place. Ага, Все, бачу. я записався на Its альфа. existence long forgotten. Searching for a way Я не out. можу, All I found is a я window не into the можу past. зараз принаймні це зробити. If even one person here commits a sin, everyone will die. Так, так, все, бачу, I чат tried to працює, set дякую. things right, but whatever I did, it took me right back to the beginning. It's all up to you now. Прокляття царя Міндаса вирвалося за межі. Investigate. Talk to everyone. Help them Досліджуй, out if it'll говори win зі their всіма, trust. Bend the купайся голий rules в as far басейні, as you can.
Стріляй в who's людей. responsible for this. Займайся БДСМом з римськими сенаторами, бий зомбі. Save these people Мій улюблений набір. yourself. Ставай металом. The many shall suffer for the sins of the one. Ну, мистецька наркоманія. Coming up on the PC gaming show. What's next for Killing Floor 2? О, Killing Floor 2. An unannounced Можливо, game це зацікавить from Олега. Square Interactive. And now your host, Sean Plott. Our next game is a blast from the past. It's not a sequel or prequel or remake, but rather an entirely new game altogether. Let's take a look at Stardoc's Star Control Origins. Stardock Star Control Origins. Long ago, the Singularity formed, its creators uplifted into something beyond our understanding. These beings, now known as the Lexites, left Earth, traveling to multiple planets in our solar system, before vanishing altogether. This is why we are here. Welcome to Star Control, a state-of-the-art international space agency tasked with the exploration of our solar system and the defense of Earth. Here reside the world's brightest minds and greatest technology, brought together by a strong curiosity to discover the unknown. Help us pioneer the future. Join today. Star Control has accelerated the construction of our new modular deep solar system vessel specifically for this mission. It's the fastest, most expensive ship humanity has ever made, Captain. I am Chief Viscosity Officer Ця графіка мене зразу віддякує, ніколи не любив таких, ну, вони майже завжди підводять. Ці герої. Це стильне малювання. Ну та, на PC Gamer Show, як не крути, Satisfactory виглядало класно. Ні, я не про те, що це погано Ні, я виглядає. відповідаю в чат просто. А, Тут зрозумійте, що PC Gaming Show це більш така збірна солянка, тобто можуть бути як дійсно цікаві проекти, так і щось отаке. це просто проекти, які можуть нас зацікавити з-поміж. Це спробую виділити з-поміж купи інді-новинок щось варте уваги. Вангую, що я швидше вернуся до третьої Galactic Civilization, там Star Control. Galactic Civilization шикарно. Ну, якось це трошки інша гра. So now just tell us straight up, what is Star Control all about? So Star Control is an open universe action RPG. You can visit dozens of aliens, hundreds of different stars, thousands of different unique planets, and you can land on Так, я each краще and зараз every на one of телефоні them. собі And when you're запишу, driving around the де я planets, you повинен can jump over зареєструватись після canyons, того, як blast закінчу стрім. critters, and then you can venture onto the solar system and do ship-to-ship combat with hostile aliens. And I want to Satisfactory. ask, since I know that the story is a big part of this game, with it being open world, how do you make sure that the story still stays as the focus for the player? Як там Yeah, so називався, we're як там really excited about називався the цей story that we батл-рояльчик? prepared for Star Control. It's А funny, цього я не it's знаю, не creative, це того but цього. also has some dark, sinister side to it. However, what we're very proud and very excited about is we have an infinite universe. That is, we are fully simulating the entire universe at all times. So even if you're on some podunk little moon in the corner of the universe, the aliens are still moving around the universe, doing their own thing, exploring and interacting with each other. So it's not just like at a planet there's the same town whenever you visit it. It depends on how the simulation has driven it forward. Right, exactly. So this infinite universe is the glue that connects my story, my adventure to the larger open galaxy. That's awesome. Now, I know modding is going to be a big part of Star Control Origins. How does the Так, modding давайте work? показуйте So вже what's your щось favorite далі. science fiction show? Не зацікавило. Probably Firefly. Нема So моджа, what нема would you think of ізюминки. making Firefly season 2? Next. Shit, that's a lot of pressure, Patrick. Well, You're putting me on the spot on stage right now, yeah. we can do it. So, but anyways, in Star Control Origins, you can create your own ships, your own planets, your own galaxies. Знаєш, You can package up мені your навіть adventures більше and Holy share them with Potatoes your friends online. via in So Space someone else can подобається, take care of ніж ця Firefly гра. Season 2. That's up to you. Хоча до Holy Now, last thing I Potatoes я want to дуже ask about is скептичний. how multiplayer works. Right. So in the game, we have ship-to-ship combat, and that turned out to be so popular in our early testing. We're like, we should make this a separate gameplay mode. So we did. We called it Fleet Battles. So you can create your own ships, you
build them out of different Ага, pieces and будуй parts. You свої attach different кораблики, weapons and бейся на defenses, цих and корабликах, then you але go все рівно online to якось play them. You can either play local не Виглядає, чіпляє. Не чіпляє виглядає просто. дуже, дуже, Where can people go to pick up Star дуже Control вбого. Origins? Well, right now, Star Control Origins is available for pre-order on GOG and Знаєш, Steam. мені це нагадує астероїд на Guys, астероїд. definitely be Як sure це to дивно head звучить. over to starcontrolgame.com and check them out on Steam and GOG as well. And one more thing, we are happy to announce at the PC Gamer Show that Star Control Origins is launching on September 20th, 2018. Look for it on September 20th. Такий, бляха, це не було заплановано. Попереджуйте. Now, our next game was PC Gamer's favorite game from E3 last year. Ага, It is улюблена Hunt гра. Showdown from Crytek. А, Hunt Let's take a Showdown, look окей. at what's coming for Hunt Showdown just after E3. У нас хтось грав вже в Hunt Showdown? Так. І мене якось воно так само не зачепило. Можна буде спробувати якось, там повинні бути якісь... Коли вона тільки з'явилася доступно, то ж там, 40 хвилин пограв і вже все бачу. Ну це, власне, проблема більшості подібних ігор. Але варто хто грав першу, другу частину чого? Ну саунд, та, саунд прикольний. Hunt Showdown. I am here with Guy from Skydance, who's here to tell me why fighting in massive mech suits is not about to go out of fashion anytime soon. Guy, now Hellfire, in fact, sorry, Archangel was originally a single-player narrative game, but Hellfire, this new edition, what changes is that going to make? Well, players really loved the single-player narrative, but they all kept telling us the same thing. They said, we really want it multiplayer, and we want it off-rails. And we kind of thought, that's a completely different game, but let's give it a shot. And so we got a crack team together. They put something really special. We got 4 maps, we got 6 different mechs, tons of weapons where you can just blast through the environment and other mechs alike. And it's really just an amazing experience. You can zip around in your mech, you can tower over others. It's just something special that I think you can try right now. Is this coming out of early access? So you just said we can try it right now, but you've got the full version launching soon, right? Correct. Yeah, it's coming out in July 17th. But you could try it right now if you want in early access. Help us iron out the kinks and break some mechs along the process. I am no good at ironing out kinks, as I think people at home can see, Guy. Я так розумію, він розказує про мультиплеєр своєї гри, який зовсім відрізняється від сингла. І в неї треба обов'язково пограти, і вона про мехів. Та, якби ще почути, про що вони говорили. Ні про що корисне, крім того, що я сказав. Я їх слухав. Аж 3 мапи? Мало вапа не знаходити. Це VR? Чекайте, це VR? Чи мені здається? Archangel Terrifying. Це може бути. Ну, якщо це VR, то для любителів мехів це, напевно, дуже. Ну, до речі, що цікаво показували, це якраз то Sinking City. Зараз покажуть, як не крути, все-таки Satisfactory виглядало класно. І окрім Ханта, ще цей Battle Royale також виглядав цікавенько. О, цей чувак якраз демку привозив на Комікон, я з ним грав. Який він тоді був задовбаний? Я собі уявляю. До речі, що там, мені цікаво, чи покажуть MechWarrior 5 на PC Gaming Show.
Тому що він виходить, якщо я не помиляюсь, цього року я в нього пограв. І от щодо таких от мех-ігор, от мені досі шкода, що, по суті, вмерла така прикольна гра, як Хокен. So the first thing you should know right off the bat is that we are not going to offer any hand-holding for the player. We will not give you any clear objectives in your diary or, markers on the map telling you where to go or what to do. It's actually up to you to figure that out. Instead, we will give you information, hints, evidence, like clues, crime scenes to examine, like people to talk to, suspects to question. And we will ask you in return to use your wits and your intuition to, experiment with your findings, maybe like find a way how to progress. And what you should also know is that finding these clues will not only help you understand what's going on and, get a better understanding of the world and its people, but it will also help you maybe change the course of your investigation. You mentioned the world itself. I mean, the footage that I've seen through the years has just been absolutely beautiful. Talk to me about the world that we're in and what investigation is at the core. So the game takes place in this fictional city of Oakmont in the state of Massachusetts. The city which is flooded. There is a terrible disaster going on which has claimed like thousands of lives. And also, like, it seems like it awakened frightening monsters which now roam the streets of Oakmont. People that live in the city, they are very different, like different social classes, gangs, cultists, poor people, rich people, but they are all united by fear. They are all afraid, maybe except for the cultists, of course. They are all afraid that, for their lives because of the flood, because of the monsters. And we actually want to understand what's going on. We want to understand what lies behind this ostensibly supernatural більше інфи, менше часу, як конкретно на PC-геймі, що час доволі обмежений, тому... Не розказуй те саме, що розказано на коміку. Ходу дуже давно заготувалися в тому. What about the game mechanics? You've mentioned the sanity mechanic in the past. Indeed, we do have a sanity mechanic which directly impacts gameplay. When our hero is under a lot of stress, when he sees like something supernatural, something disturbing, or even when he's making choices in the story which he's not comfortable with making, he will begin to lose his sanity. He will start to have hallucinations, he will start to hear distorted sounds, which will allow the player to understand that something is actually happening, to step back До речі, під час конференції з Frogwares на коміконі хтось з залу подав хорошу ідею. Теж Шерлоку була ця його підсвідомість, де він будував теорії, нитками зв'язував і різні докази. Людина з залу подала хорошу ідею про те, що вона має ламатися, якщо героя погіршується його свідомість. Непогано. Ammunition is scarce, and you will have to adjust your tactics accordingly. So I know a lot of people have all sorts of questions about what the game is like. Where can they go to find out more information? So if you're hungry for more, you can always follow us on Facebook, Twitter, and YouTube. This is where we post our updates regularly. Facebook, The Sinking City Game, YouTube, Frogwares. So go there, and this is definitely the place to go if you want to learn more. Well, I'm super excited personally to see how it turns out. Thanks for joining me on stage, Sergey. Це приємно бачити, що гра виглядає добре. Now, our next game is a PC title that has only gotten better over the last few years, and I'm always excited to hear what they have in store. Frankie is up on the balcony with the developers of Warframe. Talk to me, Frankie. Well, we all know the PC is home to some of the most devoted communities in gaming, and one of the best undoubtedly belongs to Warframe. Last year, the game got its first open-world update, Plains of Eidolon, and the next epic cinematic quest is called The Sacrifice. And we've got Жертва. У нас наступний сюжетний квест. Жертва. Дивимося трейлер. Уже в червні це буде, нам показали цього хлопчину Оракін, який з'являється в кінці. It continues a story that we started in The Second Dream, continued with The War Within, and then Apostasy Prologue. So at the end of last year, we kind of shattered some hearts and left them with a bit of a plot twist, and I'm not going to spoil it for people who want to maybe catch up.
But what I can say is that, obviously from the trailer that you saw, the wait for Umbra, the 3-year wait to the Umbra Warframe is finally over. The creepy guy at the end of the trailer there, Ballast, plays a pretty big role in this quest. And again, not going to spoil a lot, but I can say that it's coming this week on PC. Цього тижня. Well, as well as the update, you're Шикарно. working towards TennoCon right Здається, Роман Yes, продовжує so it's gonna лікарняний. be another big year Я for як us, мінімум and до I'm кінця really тижня на excited for it. лікарняному, так насправді може і наступний. Це настільки погано? Все далеко не так What do добре. you think the mega reveal at 10 Live is going to be? Can you tell me anything about this Umbra thing that's maybe going on or whatever? Ну, прогрес Warframe не може не тішити. Я був з цією грою, коли вона ще була доволі такою. Не дуже. Like it's a А whole new тепер... direction for Warframe and all this. You got all these other games coming out, but this one's free. When's 2018 happening? Get it started. Кучеряхи симпатичніші. Є в мене, до речі, така знайома. 7 липня в 6 p.m. Що це таке буде? TennoCon is really special Я не знаю, якраз for really дивився в everyone телефон, that works читав at чат. Digital Extremes. The developers pour their heart and soul into what we В do for одній забиті TennoCon. рукави, в іншій And ефір. I know for me it was literally like the best От day of що my ви, люди, entire маєте career. проти I know Rebecca, our порваних community director at рукавів home, або is забитих? watching. Фу. But last year when we did the Plains of Олег Icon, там нічого не заїкається. Я думаю, що reveal, Олег там... Олег не не знаю. заїкається, Олег із кінча... Скажімо так, Олега зараз добре. Олег додав будматеріалі. Від щастя. Побілив стіни. So if you watch 10 Live this year, if you're there, Витонув вас в you can чаті. definitely probably count on some tears and some emotions because it's a really big day for us. So basically, bring tissues, right? Bring tissues for yourself, for me, for everyone involved because there will be some tears probably. But if you can't get to TennoCon because unfortunately it is sold out, how can you watch it online? So on twitch.tv/warframe, you can definitely check it out. And PC Gamer is also hosting as well on their Facebook and Twitter. And you get free stuff by watching Twitch? You do. So if you want to link А your найбільший анонс буде Warframe account наступного to your місяця Twitch 7 account, числа, and all you have to do is цьогорічний. watch and get some free stuff. Fantastic. So that's happening from July 7th, and you'll be able to watch TennoCon live through PC Gamer's Twitch channel and the Facebook page. Thank you, Auntie Megs. Sean, it's over to you. Thank you, Frankie, and thank you, Warframe. The next name is one I grew up with, Який Sega. милий They've become спеціаліст a по роботі з prolific ком'юніті. publisher of Japanese Що це від games Sega? known for their fully featured ports, especially the Можливо, ones like Sonic this новий? guy on the All left. Star Racing. Може якийсь спорт. Sega's bringing shining resonance both to PC and console the same day, and Shenmue is going to be coming later this year. They have all sorts of games Ага, coming Shenmue up. також Let's take a на look at показ what завітає. Sega's got in store. Це буде декілька ігор від Sega. Давайте дивимося трейлер. Можливо, цього року Шен буде добре виглядати. Valkyria Chronic. Bayonetta 2. Скоріш за все. Так, Ну, Valkyria Вен давно поки була. що показують те, що вже є. Ага. О, Coming Soon. По Shenmue. бою Tetris, найкращий Тихо, Tetris тихо. гейм. Shenmue. Shenmue. Окей. 1 і 2. Мгм. Shining Resonance. О, прем'єрки. Якудза, напевно. Да. Це як оце я. Яку це нарешті добереться до ПК? Аж не віриться. Нова Valkyria. Треба нарешті пограти хоча б в оригіналі. Так само. Просто часу нема ні на що. Valkyria 4. Тобі є що надолужувати. Ще одна якуза? Ага. Ківамі 2? Диско, клас.
Олег би тішився, як от за Zero. Ну, Да. власне, як от за Kiwami, як от за Zero будуть обидві. Це чудово. круто. Це круто, Sega тішить. Yakuza 0 is available for pre-order right now and will be releasing on Steam in early August. We hope you've been enjoying the show thus far. We have so much more great stuff to come. Let's see what's coming up at this year's PC Gaming Show. А, вона ще на початку серпня Coming up вийде. on the PC Gaming Show, Липні. a new publisher reveals 242 гривні? games and the first ever gameplay footage of Overkill's Да, The 242 Walking гривні. Dead. And О, now your зараз host, покажуть Sean Black. цю оверкілівську групу The Walking Dead. And I'm back. Чому так дешево? Та курва не ний. Our next guest is a regular Дешево, here at the недорого. PC Gaming Show, having attended all 4 years. Frank is with him up in the balcony. It's Tripwire. Sean, if you are anything like me, you probably need to let off steam every once in a while. And I personally can't think of a better way to do it than by kicking back and tearing up a load of monstrous enemies. It's kind of either that or pushing the office photocopier out of the window, and I, for one, prefer the option that keeps me and everyone here in a job. With that in mind, I am thrilled to welcome Bill Monk from Killing Floor 2 back to E3. Killing Floor. Thank you for having me. Got a lot of fans in Якщо the чесно, audience. якось не я його минув. Я в нього пограв, але ні, з мене зацепило. В неї перша частина, не сказати, що я We've been провів really дуже busy багато working часу. on Killing Floor, and we got 4 major updates. Єдине, що я that are coming out this пам'ятаю year. про The Killing first one Floor we 2, dropped це in те, що March, це and we're була getting ready одна to з drop the перших next one. пташок на Unreal Engine 4. Yeah, so we're bringing the summer sideshow back, but this time we're mixing circus freaks with steampunk in a really fun, exciting way. And we have a really cool new system that we're adding. It's called the Weapon Upgrade System. And with this, there's 73 different weapons that we have in our game, and each one you can upgrade it and make it viable for late play. So it really adds a lot of creativity to your loadout. So I'm really excited to get that in people's hands. So you can make your boy guns big. Yeah. Good. Well, thank you so much for joining us today, Bill. Let's take a look at the trailer for Treacherous Skies Summer Sideshow. Ну, давайте подивимось, що там буде цікавого в вбивчій підлозі. Так, ви дивіться трейлер, а я раптом згадав, що я ще сьогодні не приймав ліки. Welcome aboard the HMS Queen Victoria, ladies and gents. Ringleader Lockhart speaking to you from, well, someplace very safe, yes. You helped me escape that fray at my beloved Steamland, but now I need your help once again. I've got to get to my island in the channel. Now, listen up. I don't know how, but these blasted circus freaks Цей дирижабль виглядає чудово. I think it's time to put on a show. Але це все ще теж Killing Floor. And horrendous blood. Потрібно чітко знати, чи хочете в це грати чи ні. My mechanical children have turned against me. Blasted traitors. Careful, lads. They're tough, even removing the head. We'll put these rebellious robots down. But take heart, lads and lasses. I have invented some new toys. The Doomstick. All barrels are better than two. The Static Strikers. A shockingly stylish set of gauntlets. And the M99 Sniper Rifle. And finally, there's a last-minute addition to the crew. Watch this woman go. Seems Mrs. Foster negotiated her way on board and Не is знаю, чи це багато для Killing Floor чи ні. Скажіть в чаті, можливо, хтось активніше грає. We'll see you on the airship. Fossey, joke for you. Optician says my eyes are okay. I say, then how do you explain my husband? Now, as is tradition, the content that you just saw will be available tomorrow, including a free weekend for PC this weekend. Definitely check it out with Killing Floor 2. But that's not all that Tripwire has. I have the president of Tripwire himself, John Gibson, Питаю, on чи stage. John, цей welcome back набір, який показали, великий для Now, I Killing Floor 2. understand that Tripwire Тому is що я stepping насправді into не можу also doing оцінити publishing. рівень What does масштабу. that entail? That's right. So, Sean, it's really challenging for Реалії developers гри. right now with the thousands of games that are coming out every year. It's really hard to get noticed. And then you have the traditional publishing deals. So
we're giving developers fair deals. We're going to be helping them rise above that noise so they can get noticed. And because of our experience developing our own games and publishing our own games, we're going to help them with Як же ця гра marketing, називалася? funding, Вона ж mentoring, провалилася, feedback наскільки я пам'ятаю. to help them succeed. Yeah, I mean, the game that we have on screen is one of those games. This is Road Redemption. That is right. I'm happy to announce that we're going to be publishing Road Redemption. We're going to be helping them grow and succeed even more on Steam, but also bring the franchise beyond Steam. Now, I know today you have a world-exclusive new game, hasn't been announced We yet. do. Nobody knows. Before we roll the trailers, I wonder if you could give me a little bit of a tease. Yeah, so we're working with the team at Blindside Games, and they're led by Alex Quick. Oh, yeah, right. So if you're familiar with the Killing Floor universe, you know Alex Quick was the modder that created the original Killing Floor mod, which Tripwire worked with Alex to bring commercial. And then Alex went off, assembled his own team, made the game Depth, which was sharks and humans fighting each other, very, very successful. And now it's come full circle. We're working with Alex again, and we're going to bring his all-new game to market. Well, let's take a look at it right now. World-exclusive new upcoming game from Tripwire. Close your eyes and imagine a place where the sun is bright and the beaches are white. A place filled with southern charm, where the water is as warm as the welcome. Це симулятор Come feel the wind in your парку sails. відпочинку. Kick back and relax. Enjoy the local cuisine. Your dream vacation is waiting for you here on the Gulf Coast. Ага, нам доведеться грати за акул. To book your vacation, operators Колись ж are була гра standing на by. Android Pro. Те, щоб їсти всяку що живність таке? морську і не тільки. Ти повернувся, Роман? Пам'ятаєш, була гра на Android Pro? Теж треба було поїдати акулою всяку живність і так далі. Тепер вона буде в 3D. Ну, точніше, щось дуже схоже на неї. Hey, Shark PG. Oh, nice. Okay, so do you like upgrade and improve the shark? Is there like skill trees? You do. There is a shark skill tree. Really? There is a Не знаю, full що я single тільки player що прийняв, campaign. You але eat your сподіваюсь, way завтра through я не it. здохну. Але тебе You get накрили, я bigger так розумію. teeth, you can jump out of the water Це and була snatch така people дич. off piers and all of that fun stuff. I Ти didn't розумієш, realize коли this ти was a береш power fantasy I needed ліки і so розумієш, badly. що хрін я знає, як їх приймати і що воно Now, робить. where can people go to get more Але ти це вже information купив, about так it? що діватись нікуди, і зважаючи на те бабло, за яке це було Alright, заплачено, I воно doubt повинно anyone will лікувати forget рак that here. і змушувати мене срати That's золотом. maneatergame.com. John, thanks Ти so ж much наш for joining me on золотонос. stage. And once again, all the content at Tripwire. Дуже господи, сьогодні золоті антибіотики, і пити мені не можна, треба йти і покурити. Here at E3, definitely be sure to check it Ти out. знов залишаєш наших нещасних слухачів на мене? Slew of unannounced games. Frankie. Ні, я буду балакати, я просто не буду дивитись. Ага. Named a game after my favorite weekend activity. Indies are at the heart of PC gaming, and next up is a brand new publisher revealing 3 games for the very first time, releasing one of them, Behave Yourselves audience, today. So let's take a look. Одна з наступних 3 ігор буде анонсована вже сьогодні. Прикольно. Види всі нудні. Але ігри і розробники не дуже. Тому ми куруємо ігри для вас. Починаючи від зараз. Ми анонсуємо 3 гри сьогодні. І релізимо одну гру прямо вже. Насолоджуйтесь. І портаємося до того, що тут над ним. Untitled. Хороший видавець, мені подобається. Ага.
Покроковий файтер. Серйозно. Мій Старлорд аж впав від радості. Ну, стилістика красива. Цікаво. Але чи буде це цікаво грати? Подивимось. Ну. О, Макдональдс. Він все робить кращим. Гра, яка буде готувати філологів до їхнього майбутнього. Не ображай філологів. О, симулятор садівника. Ага. От ти сказав депресивний симулятор садівника. Це гра про Віллі. Депресивний шотландець, який працює завгоспом в школі. Це перечок? А що нам показав? Я от не знаю, я навіть не дивився, я каюсь і зараз стою на балконі. Знаєте, є стильна піксельна графіка, яку можна виправдати тим, що ми хотіли піксельну графіку, а ми хотіли зекономити. А є те, що ми бачимо на екрані. Ну та, по суті, стильна піксельна графіка, зразу згадується той же ж Dead Cells, Hyper Light Drifter. Stardew Valley. Ну я в принципі не бачу, тому я не можу щось конкретне. Я не побачив нічого особливого, насправді. Просто що зима. Подеш. Все. Так, і останню гру вже можна зараз купити зі знижкою на Steam. Ну, що найцікавіше цієї трійці, остання гра це найменш, напевно, цікава для мене. Next up, it's time for us all to take a holiday, and where better than a virtual resort with some truly spectacular wildlife. Back again this year, our friends of the show, Frontier Developments, with a unique take on the park management genre. I am, of course, talking about Jurassic World Evolution. The long-awaited game is out tomorrow and lets you build your own dinosaur-stuffed tourist trap. То вже якось пізно хвалитися, він виходить в межах 2 тижнів. Але його показати ніколи не пізно, він ще не вийшов. Ну да. Його Warner Bros. Видає, да? А не знаю. Well, the ones before you did too. Because they believed that they were in control. Мене в ньому найбільше приваблює ця тонка грань між це добре і люди тішаться, і прийшов ураган, зніс стіну і всім принеться. Це справді звучить класно. Deceived by the illusion of it. But we never really possess it. Because if there's anything that chaos theory has taught us, it's that nature is on its own course. And when we interfere, when humanity tries to put nature into orderly boxes, chaos destroys them. And what makes us such unique creatures is knowing the scope and power of what we're up against and still believing that we can win. I know, however, what I would predict. З того, що нам раніше не демонстрували, показали тільки кілька знімків того, як виглядатимуть центри парку розваг з великою кількістю будівель і великою кількістю людей. Так, то все раніше бачив. Я б стрім перейменував, але я в останній момент дізнався, що Михайло нас покидає, тому я просто запустив трансляцію і тішився, що я вже стрімлю. Тому стрім... Таке, запис буде перейменований, не переймайтесь.
Я знаю цю студію. Що вона робила? Інсомнія, мені просто згадується зразу фіналка 15. Це творці Ratchet & Clank і Spyro. От звідки їх знаю. О. І всієї серії Resistance. Блін, ці хлопці створили 3 серії, від яких я в захваті. Ну, принаймні виглядає стилістично цікаво. Ну і це буде VR. Повстання машин неминуче. А дядько Ілон Маск попереджав. Мені подобається те, що я бачу, але мені до VR-шолома, я не знаю. Як Китаю до помірного рівня заселення. Hey, Chad, welcome to the stage. Thank you. I want to start right away and ask, what is this game all about? Well, in Stormland, you play as an android gardener, and an entity called the Tempest uproots your habitat and shatters your android body. So you've got to travel to a civilization above the Thunderheads to repair yourself and save your friends. Я постійно відчуваю себе втіленим. Вже в котрий стріх підряд я не стою від тебе на 3-4 секунди. With a set of android movement abilities that are designed to give you complete agency. Yeah, because that's always a huge question I have is how does motion work in any VR title? Yeah, well, in Stormland, you can do things like fly just above the slipstream with your outstretched android hands. Yeah. You can shoot a laser into the cloud surface and then make a ramp, kick off of that, climb up a cliffside, like literally launching yourself with your synthetic android strength, and then like push off and glide back down using your hands to control your descent. It's massive freedom of Так movement. красиво, але That's it. It's this set of я, наприклад, mechanics не that можу are її designed порівняти together з to іншими work VR-проектами, fluidly, сказати, чим so вони that трохи movement feels відрізняються. exhilarating, and you can Ну kind це of take просто the world at your own черговий pace with it. гарненький Why VR VR-проектик. for this type of title? There are a series of things that we're Прикольною doing with системою руху. Stormland that we could only Да, do до in речі, тому що VR. зазвичай It's в about the шутерах просто expressiveness of having від точки до trackpad точки in стрибаєш. hands, Тут and how we польоти use з that for лазером combat, підкидувати себе how we від use it for хмар, movement, лазіння even по things like скелях. Виглядає scavenging непогано. technology to attach it to your Згоден. body. Like you look down, you get a new piece Ну of як не tech, and you крути, в attach PC it right Gaming into Show your варто, arm. не And then, важко порівнювати з іншими конференціями, тому що тут це не один конкретний видавець або набір продуктів, а така собі дика мішанина. Тому все настільки нерізномірно. Yeah, that's a really good question. So that entity called the Скільки ігор вони обіцяли Tempest показати? rearranges 30. everything every single week.
so that we present the player with new playgrounds of Тобто, movement зібравши всю and індюшатину, combat яку вони and могли, вони scavenging, не and змогли you never досягнути know навіть what you're going to результату discover. Microsoft. So Ні-ні-ні, every single вони island you все-таки find has вибирали the ці ігри. potential to hide an enemy stronghold or a network of underground caverns or brand new tech to scout. That's awesome. Now, I gotta ask, Плюс where не can we всі go for змогли more information? приїхати, напевно. Well, you can stay tuned by watching Інді-розробники the настільки Facebook бідні. and Twitter with @StormlandVR, Ну, в принципі, якщо or you can згадати, check us скільки out зараз at коштують insomniac.games. I'm really looking готелів forward в to it. Thanks for joining Лос-Анджелесі, me, то Chad. Once again, oculus.com/stormland for more їх можна information. зрозуміти. Frankie's up in the balcony with our Я next ж нещодавно дочитував кров Піті Пікслі, так гаряче рекомендовано Олегом. То там розробники Shovel Knight розказували, що коли вони їхали на якусь конференцію, то вони спали троє в одній кімнаті, в спальниках, і тоді вони витратили просто колосальну з їхніми бюджетами суму просто на те, щоб з'їздити, заночувати і розказати, і вернутися. Це при тому, що вони ще не купили місце, як це просили. Париж. Що далі? Таксі. Так, от Коджимбо прилітає просто за декілька годин до свого виступу, щоб не платити за готель. Він прилетів, він розповів все, що треба, і полетить назад, поспить в літаку і буде вже вдома. Як тобі такий Ілон Маск. Чекайте, так це вже друга гра. А, цю гру раніше показували. Я пам'ятаю, я бачив відеоматеріал. Так, нарчиком запахло. Night Call. Ну це вже друга гра про таксі, яку ми побачимо за сьогоднішню ніч. На сьогоднішній презентації. Така геймінг-шоу. Тільки якщо перша достатньо таки кислотна і первиста, то це чорно-білий нуар. Нам, до речі, обіцяли більше ніж один, більше ніж два Battle Royale, тому це ще попереду. Ну, знову ж таки, обидві ці ігри по таксі залежить від того, які історії не будуть повністю на цьому будуватися. Що в тебе вже там падає? Все на світі. Так, черговий трейлер. Мені дуже подобається те, що я бачу. Прикольний стиль. Да. І музло класне. Це також складно заперечити. Ну, знову ж таки, ми не бачимо ігровати. Поки що гра виглядає, не знаю, як перенесений 3D Hyper Light Drift. У мене такі асоціації особисто. Ну, подивимось. Сейбл. Ну, принаймні, перше враження воно справляє, воно чимось чіпляє, розумієш? Тут є мод. Да. На це треба буде глянути потім. От, власне, одразу, що це за гра? is an open world desert exploration game. Ага, It's not a дослідження в game відкритому about світі. combat or about leveling up. It's a game about Коротше solitude так, and it's a game about такий собі exploration. Джорні. You play as Sable, a girl leaving her home to explore this world filled with monumental architecture, Досліджуємо fallen світ, spaceships. дивимося. Це велика You'll пігулка? travel around on your hoverbike, learning about the people, the culture and the Да. history. Дві великі of this, пігулки з пикою. world. Привіт, білий бахеліт. I talked about it before. I think this art style is amazing. Where's the origins of this? So we were really heavily inspired by the clear lines style of
French and Belgian comics, as well as Japanese animation, particularly Studio Ghibli. Цікаво. So we really want to feel our players to feel the Ну, same анімація sense of виглядає wonder дуже they get дьорганий, watching але film. виглядає це Це наслідки красиво. стилістики. We knew that we really needed to nail the visual style, and so we put a lot of time and sort of effort into our rendering system, and we're really pleased to be able to show it to everyone. Yeah. Ну, And, I і mean, I know прикольна that you кулька. two consist of most of the core development, the art and the programming. What about the music that was in that Мобілки на trailer? вінді. Yeah, so that was a new track by Japanese Breakfast. Oh, yeah, the T-shirt. Yes, of course. Yeah, so she, Michelle, she is doing the soundtrack for the game. Треба послухати цю групу. This is one of my favorite bands right now. It's Кинеш incredible. посилання. It all just came together so beautifully in the trailer, and I know that you guys are really regular about updating, blogs, sharing what's going on with the development. Where can people go to find more? So they can go to our Twitter account, ShedWorksReg and ShedWorksDan, or to sablegame.com. Lovely, gentlemen. Thanks so much for joining me. Once again, the name of the game is Sable. Our Ні, next проект title is однозначно one that has цікавий. been in development, even showing up in our very first PC gaming show. It's Cloud Imperium Games still hard at work on their title, Star Citizen. Let's see what they have in store. Star Citizen, привіт. Вони були на першому PC Gamer Show і будуть на останньому, не переймайтесь. Вони покажуть черговий крейсер, який вони ще не зробили, і продадуть його за $15,000. Якщо тут з'явиться в кадрі Геррі Олдмен, я вже буду задоволений. Гроші потрачені не дарма. Причому без жартів. Олдмен шикарний, на нього витрачати гроші треба. Так, ну Star Citizen таке враження, що вони так довго його роблять, тому що вони роблять працюючі прототипи всього, що показано в грі. Знаєш, добре, Star Citizen зараз виглядає супер, а коли воно вийде, воно виглядати, так як зараз для нас виглядає графіка від онлайну, напевно. Ні, вони просто будуть продовжувати розробку, щоб переробити графен. У мене були... Ти гасиш мої останні надії побачити цифру на пенсії. Знаєш, якщо я посаджу дерево, то не переймайся. Воно виросте швидше, ніж в Star Citizen з'явиться дата виходу. Ну, його жолоді виростуть швидше. Альфа 3.2. All new gameplay footage of Just Cause 4. Що мені буде? Нічого буде, ніхто не каже. The final season. All new gameplay footage of Hitman. And now Oh, your Hitman. host, Sean Plott. Да. As we do Hitman це each year буде at the супер. PC Gaming Show, in addition to talking about games, we're also Я going to talk планую about його some of the закупити upcoming за hardware trends. To join me in Можливо, не talking з about it наступної, але is the senior brand manager from Acer. It's Eric Ackerson. Thanks for joining me up here, Eric. Sean, really excited to be here. Now, I just want to straight up ask, what are some of the big trends that consumers can be expecting? Хоча я підозрюю, що якщо в мене перший Хітман на Full HD не мав, йшов нестабільних 30. To help with that, one of our new products is the Predator X27. Другий доведеться скручувати It's an шасі. incredible gaming display. For instance, it's 4K and 120 hertz refresh. The users can overclock to 144. But what really takes it over to the next level is the inclusion of G-Sync HDR. I hear a lot about HDR. Can you explain a little more in detail what that is and what that means? Well, there's quite a bit that goes into it, but for the purpose of this conversation, the fact that there are 384 individual backlit zones, so the backlighting can be individually controlled, really bright, very dark, it makes a better contrast on screen. Each of them are individually controlled. The brightness of the screen is far above a typical display. Typical, you're looking at 300 to 400 nits. We're looking at 600 with the Predator X27 with a max of 1,000 nits. And you know, some of the titles that were showcased just now. Обмовився представник порталу, в якого на головній сторінці регулярно з'являються матеріали AS. До речі, ти знайшов музику з тієї гри? Я ще не шукав, я стрім дивився. Забий, це реклама, шукай. So it's better representing the vision of the art director.
Yeah, and some of the games that you see on screen that support HDR, Mass Effect Andromeda, Far Cry 4, Ni no Kuni 2. Again, you won't see them in HDR right now unless you have an HDR monitor. It doesn't work that way. We can't just stream it to you. But, you know, it brings me to one of my next questions about PC gamers tend to have a huge range of possible budgets. What are the different sort of products to look for at those price ranges? Well, I mean, we cover the gamut from very simple and to the point to high-performance esports products or multi-view, surround, multi-display products. But we also go really crazy. Я поки що не впевнений, що це була одна з цих пісень, але я включив дві їхні пісні, вони мені projects we've worked on is something called the Predator 21X. This is a 21-inch curved screen laptop with a mechanical keyboard and two graphics cards. Science. Мені здається, що це було воно. We did a really good thing. But you know what? To be serious, not just to joke, we actually have to ship this with a Pelican case to protect the laptop, and it sells for $9,000. And we sold every single unit we could make. So we cover every spectrum of gaming. You know, you brought up this Predator laptop, you brought up the Predator monitors at the start of this segment. Where can people go to hear more about or even pick one up once they stop being sold out? So the good news is that we're shipping now. Our customers, partners are selling them. The bad news is a few have already sold out of this new Predator X27 monitor. I believe Micro Center is still in stock. Amazon will be in stock again soon. Well, thank you so much for joining me on stage, Eric. Frankie is awaiting in the balcony with our very next title. Треба познайомитися з цією групою детальніше. Нарешті наступна гра. Чудова творчість. In our next game, Genesis Alpha 1, you build and manage a space vessel, farm resources, deal with terrifying alien infestations, and explore a vast, randomly generated Знову universe. космос. Oh, and Процедурне you can take генероване. DNA from the aliens you encounter across the galaxy, splice them with members of your crew to create Ходить перекладати швидше, ніж вона в мене сказала по-англійськи. Можна буде схрещувати команду з ДНК прибульців, щоб отримувати прикольні гібриди. А інцест буде? Само собою. Можна буде розбудовувати кораблик. Feel free to experiment with DNA and alien abilities to maximize crew efficiency. Елемент розбудови кораблика мені подобається. Елемент здобування ресурсів швидше все буде дуже рутинним. Ну, є шотанчик, і можна буде розставити експерименти на команді, що завжди приємно. Ага, у нас на кораблик також зможуть залазити різні інфекції. Знаєш, я почав читати за твоєю рекомендацією цикл розповідей про комісара Кайна. Прочитав першу. І там якраз тираніди на нього нападав. А в нього довга і цікава історія співпраці з генокрадами. Точніше, намагання не стати їхнім обідом. Ну і як тобі? Дядько Кайн. Поки що дуже якісно, мені подобається. Ну і якщо ти вже читав, то там вся фішка часом навіть не в Каїні, а сам знаєш в кому. Чуджін. Так. Йорген. А, Йорген, о. Це пахучий. Всім треба такого друга. Ну, у мене він поки що не друг, він так от на фоні бродить. Дух Йоргена. Дух Йоргена супроводжує кожного. Часом, так. Ну дивись, він завжди роздобуде все, що треба. Якщо ти зустрінеш щось, що тобі не подобається, він розхреначиться з мультимельти. Наприклад, величезного гусака повара. Легко. Гусака повара, демона Нургла. Будь-кого. Ваха для чайників, і наскільки я пам'ятаю, там зараз все на етапі монтажу чергового епізоду. Чи навіть, коротше, ми не закинули це все. Я з цього наступного тижня вже прослідкую, щоб щось воно так прогресувало. Постараюсь принаймні. Давно я про нього не чув.
Свини-сосини. Величезне поселення сторони, ну подобається. Повар Норгла. Готує тільки підливу. Якщо ви розумієте, про що я. Our next title is the next Ну, його вже installment in a показували, series that never fails to make me laugh. It's Just Cause 4, О, and they Just have Cause a brand new 4. engine to bring the level of delicious Навіщо? insanity Його показували на one Square notch. Enix. Let's take a look at what the Прикольно. Apex engine in Just Cause 4 Скільки годин can тому? do. Ага, все-таки двигло буде нове, так що Вова помилявся. Ха-ха. До речі, поки показують те, що ми і так уже бачили, на Sony будеш? Да. Чудесно. Я от вже скачав собі лол для того, щоб якось пережити цю перерву. О, лол це добре. Я поки що сумніваюся в цьому. Спробуй. Ну і дарма. Я хотів почати його запускати, але згадав, що я ж стрімлю. DLC-шка, по ідеї, нова для Don't Starve. Да, це Гамлет. Його анонсували дещо раніше, місяця по 2 тому. Ну, трейлерки. Joining me to talk about it on stage now. From Avalanche Studios, it's Francesco Antolini and Adam Davidson. Gentlemen, welcome. Talk to me about the tornado. It's fantastic, isn't it? So it's a very nice piece of tech. It's not just beautiful, but thanks to Apex, it's also a bad boy that actually works. It's fully physicalized. Yeah. This means that it's roaming the world, wreaking havoc, and It's not just like a background piece. It's actually impacting the world This before is you. Just Cause, man. You go there and you play with it. Yeah. You know, throughout the trailers that I've seen, it seems to be a lot of different environments that are available throughout. Can you talk to me about those? Yeah, I mean, one of the most important things to us with this installment of Just Cause was bringing a lot more variety into the game, and that extends to a lot of things, but certainly the biomes of the game. So instead of one kind of region of, like, say, southern Italy, like we had last time, now you have lush rainforests, deserts, grassland, and even alpine biomes. All of which Так третя частина зараз, ну, дуже швидко впала ціні. Там здається, що все ж йде не про Just Cause, а про DLC-шку до Don't Starve. Like the wingsuit and the grappling hooks. Like, are those coming back in Just Cause 4? Everything you love from Just Cause 3 is back. Good. But everything is also just better. There's more to do, more to Каже, discover. що, For по суті, example, the grappling hook все, is що було в completely третій частині, більше, краще, більше, краще. The Стандарт. combat model has been completely reworked, redesigned, enhanced, so new weapon, new enemies, new AI. We've got extreme weather that interacts with grappling hook and parachute. The wind that we saw from the tornadoes, is it just like basic wind effects also get incorporated as well? Again, it just goes, so nothing, just an effect. So if there is wind, it's physics and acts with your parachute, grappling hook, and the rest. Yeah. Well, where can people go to get some, we'll call it first-hand footage of what Just Cause 4 can deliver? They can check it out at justcause.com/E3 for 3 days. That's right. Believe it or not, E3 hasn't started yet. Starts tomorrow, so June 12th through 14th. You can check it out. Thanks so much for joining us on stage. I look forward to the hilarity of Just Cause 4. Дідько, як тільки хоче щось зробити на компі, коли усвідомлюю, що мені не цікаво, згадую, що я стрімлю. О, Overkill Software and Starbreeze are the creators of Payday and Payday 2. Therefore, it goes without saying that these studios are some of the most talented makers of cooperative shooters, and their next one is set in a familiar but new apocalyptic Washington, D.C. Here's the first gameplay footage for Overkill's The Walking Dead, and keep your eyes peeled for the release date at the end. Exclusive.
З датою релізу. Сподіваюся, не заснув. Та коли Антарес все рівно матиме час, ще ж є, буде аж 1,5 години до конфи Sony, тому якраз встигнеш. Думай. Every day we fight for more than survival. We fight to build a new life. Так, красі якось так. Ні, ну цей тричокопний шутан від оверкіл буде прикольненький, тому що вони не вміють, останнім часом якось не вміють робити криво. Старкрафтик. And I have more good news for fans of The Walking Dead. Overkill's game for The Walking Dead, of course, coming soon, but we have a second, completely different Walking Dead game that we're getting the chance to talk about right now. This is Telltale's The Walking Dead, The Final Season. Joining me on stage to talk about it is the lead writer, James Windler, and the voice of Clementine herself, Melissa Hutchison. Та, і ця жіночка, якщо чого, оголошує, озвучує Клементину. Our pleasure. Now, I want to ask right away for, people who've played through the first 3 seasons of The Walking Dead, in terms of the gameplay, what's some of the familiar and what's some of the new? Я тим часом вже For people засинаю. who don't know Telltale, we Не are a приймайся, зараз story-based підемо, company. але буде We цікавіше. focus on narrative. We've had our roots in the old school point-and-click adventure games, but we've developed our own cinematic style зараз ще трохи and секундочку, almost a перейти. signature mechanic, like our choice wheel. Ну так, And він повинен that's all тебе familiar. збадьорити. That should, the choices branch the narrative. What's new this year? We have traditionally В the принципі, з цими combat and телтейлівськими action. іграми можна We've буде done зробити with так, як я роблю зазвичай з серіалами, якраз вийде останній сезон, можна буде взяти все і пройти зараз. This year, with the final Я колись season, грав перший we're сезон Walking introducing Dead, коли тільки segments of вийшов. unscripted Це combat. не разом. Yeah, see, we see some Ні, of this воно right З here. королівських ігор справді обалдів тільки від Вовка. Of course she is. Ну, Oh yeah, Вовк so we also шикарен. have like the orbital cam, like the over-the-shoulder camera. So that's like offering our players opportunities to explore our environments, which you can also see from the B-roll. Is like they're looking really, really good with this graphic. Ну, варто визнати, що цей сезон справді виглядає Because the краще, previous ніж games it was much more of a directed camera from раніше. scene to scene, but now you could really sort of explore the environment on your own. Так, о, чатик під'їхав, теж на що я чекав. Now I want to ask about the story. I mean, Telltale games always Що have that там? as the central feature. Випивка Where does і The Walking Dead курва? Ні, як же ж так біла Okay, so озвучує it чорно, starts. о боже. Clementine Вона has been on the забирає road роботу for a long time. чорношкірої We are акторки post-time озвучення. jump in the comics. She's been on the road. She's traveling with AJ, who is an orphaned boy, who is the closest thing that she has to family. But they're reaching the end of it. They are like running out of steam on the road. It's like proving to be untenable. So the final season, Clementine discovers a school, a secluded school, where there are no adults, and essentially sees that this might be a place that they could call home. Yeah, and what are the sort of challenges that she's going to face throughout the season? Oh, all kinds of challenges. Yeah, like zombie threat all the time. Yeah, of course. And then there's always the external threat. Like at some point, there are going to be adults coming in representing external threats that she's going to have to deal with. Now, Melissa, I want to ask what your experience has been like, because it's rare to have, a voice actress journey along with a character in a multi-year journey. I mean, how long ago was the first recording that you did? Well, it was 2012, but we might have even started in 2011. I don't know. We're not going to do math on air. Yeah, we're That's not always doing a math. bad idea. That's not happening right now.
It's been a long time, and it's not only just playing one character, it's actually been aging with her, growing with her, and falling deeper and deeper in love with her, and you know, starting as this young child who's, you know, playing as Lee, it's your job to protect her, and then organically moving through all these seasons, and now you're playing as Clementine. I mean, really, this is a fan-driven game, so this final season is for the fans, and you know, you're going to be playing as Clementine and protecting AJ, and this is just near and dear to my heart. And I mean, how do you feel about the fact that Це this is справді the такий end? чисто правка для фанатів. Ну, звісно, що вони пропонують за передзамовлення чи закупівлю з самого останнього сезону всі інші ігри в подарунок. О, це прикольно. Я може навіть цим скористаюсь. Там вже передзамовлення відкрите, якщо що. До речі, знаєш, що б я хотів? Я б хотів, щоб тут, наприклад, показали замість цього всього наповнювача, назвемо це так, забанер-сагу 3. Так, The Banner Saga теж зовсім скоро. Я знаю, я її вже купив. Вона в липні виходить, так? Thank you so much for joining me on stage today. Once again, that's the Walking Dead game. Я б сказав, що це подарунок на мені день Find народження. it on Steam as well. Гейм-індустрія ніколи не припідносить подарунки мені на день У народження. нас лишилося 7 We're хвилин, gonna head back to you по on the ідеї, balcony. тому що вони говорили про I 1,5 got a години. treat for you. Coming straight out of Finland from Nolla Games, it's a magical action roguelike that asks, is that a wand in your pocket? Or are you just trying to kill me? Don't let the retro art style fool you. Noita is set in a procedurally generated world where every pixel is physically simulated. Let's take a look. О, А, це виглядає цікаво. так. Дуже цікаво. Коли пікселі використовуються просто, щоб власне спростити всю цю фізичність, це прикольненько. Те, що воно все себе адекватно веде. Це я хочу пограти. Вона нагадує мені про Форс, яке ще крутіше в плані фізичних всяких нюансів. Мені чомусь терарію. Я в Терарії не дуже сильно грав. Просто не впевнений, що можна було стільки весело знищити. Ти ж там займався будівництвом в основному. Нойка. Our next title is one that's very near and dear to my heart, as it is the spiritual successor to one of my favorite childhood games, Theme Hospital. Joining me to talk about it are the two founders of 2 Point Studios to talk about 2 Point Hospital. Join me in welcoming Dr. Webley and Dr. Carr. Теж варто того. Wow. Great suits. I mean, I gotta ask, as two fully trained medical professionals, how does one run a hospital in 2 Point Hospital? Whoa, what's going on with the mic? What's going on with the mic? Wait, oh my gosh, is the stethoscope eliminating your microphone? Oh, you know what? We do this every year. Come here, talk to me. Okay. How do we run a hospital? Іди сюди. The 2 Point Hospital is a game about designing and building your own hospital. Стетоскоп. Talk directly at my tie. You said don't talk there. Yeah. I got to look out here. Створює перешкоди для петельки, для петлички, тому вони говорять в обнімочку. That's great. Які милості. Yeah, a lot of customization, a lot of interesting characters in our world, which, with all these different characters, we had to come up with some really interesting illnesses and cures for them. And you have fun in 2 Point to explore these different regions and curing people with different ailments. And Чисто as you заради can see on the гумору. screen, we've got some... Тому що This is оригінальні real. We серії були actually дуже researched this. It's вигадливими a на certain такі element. And also you can забави. train Це прикольно, зважаючи на те, що це you робили can дійсно train лікарі your по doctors ідеї. to be better, your nurses to be better, do research so you can unlock new wonderful cures. Чувак в черпаку класний. You know, Everything, isn't it? Sorry, I don't know if your No, mic was great. working. I was a bit backfilling. Carry Yeah, on. so I mean, no, tell me about it. Like, what is the sort of late game sort of experience that you'll be playing through? Because this looks like it's quite deep into the running of a hospital. Yeah, this is later on. So you start off and you're researching and you're training up staff, you're diagnosing illnesses, and you're hopefully curing them and making money, and then heading off
I see this malady. Yeah, I see this malady called turtle head. Can you explain a little bit about what that is? Yes. It's when the head becomes so shrunken, it gets stuck in the neck orifice, just pops out slightly, and it has to be extracted. And Mark, how's it get well, extracted? This is something you've maybe we've all been there. Хороший аппарат. This is one where you know, Динозавр a little bit of слышишь, suction always helps. And it's got Це виглядає весело. Now I had to research how to do that. That's actually a real illness. Це він заплатив $10,000. Now, I had to ask about something that I think every young man has to deal with at some point. What is a monobrow infestation? Yeah, well, monobrow is, you know, follically enhanced. Yes. Problem. We've all been there. Yeah. I haven't. No, okay. But yeah, it needs to be diagnosed pretty quickly. Це розуміє проблем, монобров. $1000 за лікування. A bit of hair. Дивись, ці моноброви, It вони... will actually leave the body and it needs to Заповнює be світ. Так, вони як before the health черв'яки. inspectors arrive. It looks like the monobrows are multiplying in the hospital. They breed they're big breeders, the monobrows. They like monobeasts. They like dirty places. Multiply. Disgusting. So you've got to keep your hospital clean and well maintained. Otherwise, they're going to breed. Killstreak. Блін, цих людей я Sort of how the game evolves over дуже time. класно. You know, Theme Hospital was very mission-based. How does the experience of running a hospital change as the game goes on? Yeah, so once you've started your first hospital, it's a pretty simple affair, and then you move on through 2 Point County. There's different regions. There's a cold region. There's warm regions with Мені подобається те, що я бачу. And you know, there's poor regions, there's rich regions. Yeah. So we've got volcanoes. Yeah. In fact, We've got all sorts of wonderful, weird effects can happen in different parts of the So world. you might struggle to manage your hospital empire because a volcano went off nearby. Yeah, it's about spinning plates, isn't it? You've got everything set up nicely, and then something happens. Thrown at you. So. Well, I'd love to know more information about when 2 Point Hospital is coming out. Well, we're coming out to fall, and you can check us out by going onto our Steam page and hopefully wish listing. And we're coming later in the year. We're told to say that. No. Well, I'm personally, again, really looking forward to it coming out. Thanks so much for joining me, Doctor and Doctor. Thank you. Talk about 2 Point Hospital. Now, our second Battle Royale game of the afternoon takes a fantasy RPG-esque bent, and you may have even seen it getting streamed on раніше, ніж я це почув. Let's take a look at Hi-Rez's Realm Royale. Хай-резівський Realm Royale, курва, це ж творці Смайт, привід божественний Battle Royale. А ні, це на базі паладинів, все. Ну, паладини дуже популярні, тим більше вони зараз до свіча добра. Тобто вони активно розвиваються і не збираються зупинятися. Чому б ні? Joining me to talk about Realm Royale is the executive producer at Hi-Rez Studios. It's Rory Newbrough, aka Dry Bear. Mr. Dry Bear, what separates Realm Royale from other types of battle royale games in the genre? It's a good question. So before you go up into the air to determine where you land on the map, you'll actually choose from a list of fantasy classes like mage, or hunter, or assassin, and specify your unique playstyle before you land. How do these different classes work? So the engineer will be more about bunkering down, putting up shields, putting down turrets. The assassin will get behind the lines using stealth, use a sniper rifle to take out targets, and the warrior will just jump in there, throwing axes and being crazy. You know, in some of the streams that I've watched, it also seems like there were abilities, not just the loot and find stuff. Can you talk to me about how the ability mechanics work? Once you choose a class, it'll come with a set of abilities, and you'll actually be upgrading these during the match, but it specifies your play style. And so as you're looting, abilities as well as armor and weapons will come out of the chest. Okay. You'll start equipping that and determining the play style you want, and so you can just really specify.
Ну, дуже схоже з оформленням на Fortnite. Воно виглядає як гра, в яку я грати не буду. Як і більшість представлених на цій конференції. От не треба пробіг. Ну, з 30 ігор я поки що виписав 6 позицій. Більше не треба. So I know that Realm Royale is currently available for free on Steam, but I hear that you have some goodies. Так, це можна зіграти вже в Steam. E3 exclusive. That's right. So free on Steam. We're actually out for less than a week now, and we were already number 4 on Steam charts. And this week at E3, through Mixer, if you stream on Mixer, stream that gets closest to the Crown Royale will enter into the hype zone. So you'll be featured on the main page of Mixer. You'll have a chance to win the Jailbird chicken skin, which is our first piece of cosmetic. It's a little chicken with like a little jailbird like prisoner outfit and just box around. It's hilarious. Знаєш, Yeah, and if you don't Дич know the chicken вимагає mechanic, уваги. seriously, please look it up right now. Користувачі вимагають Rory, thanks so страждань. much for joining me on stage to talk about Realm Royale. Once again, it's for free on Steam right now. Our Так, next це game чат is умер, one що в мене that was телефон shown in завис. last year's PC gaming show, and Frankie Чат, has скажи, some що ти живий. updates of what they've been up to. Yes, John, as you may remember, То our чат next умер. game is made by a core team of just 2 people. It's called Ooblets, and it's a farming and creature collecting indie inspired by Pokemon, Harvest Moon, and Animal Crossing. This fresh trailer features a first look at their unique combat system, along with plenty of cute ooblets Конференція and вже мала б environments. Let's take a gander. закінчитись. Вони не показали Splinter Cell. Якщо вони не покажуть Хітмана, то буде Так, чат живий, шикарно. розчарування. Це, я так зрозумів, нова гра від творців Animal Crossing. Ну це щось там натхненне покемонами. О, Грати я це, звичайно ж, не буду. О, Double Fine. А, це від Double Fine. А це круто. Double Fine не знає тіло молоді. Тут у нас фермерство плюс покемони. Kill me class. І це все, щось все буде в онлайні, з взаємодії з іншими користувачами. Взаємодії з іншими людьми. Ні, дякую. У мене настільки багато друзів, що втрачати їх через це. Це навряд до наших регіонів гра. Особливо, якщо зважити, що вона не завітає на телевізійські посони. Я сумніваюся її успіху. Стратегію, по ідеї, зараз Phoenix Point покажуть. А ні, Anno. 1880. Чекай, а таке но, це ж вони в анальному рабстві в Electronic Arts. А не в Ubisoft? Да. А може і в Ubisoft. Ну, в будь-якому випадку, чому вони тут? Тому що на Uplay на них не було часу. В принципі, я і так не грав в останню частину Анну, тому я не знаю, якому вони зараз стані. А остання частина, здається, футуристична. Да, 2205. Там, здається, якісь прислів'я, що якщо рік в назвіЕнно сума чисел дорівнює 9, то значить все буде добре. Сума цифр. Та, вони цим користуються і обманюють бідних користувачів. Gentlemen, welcome to the stage. I want to begin right away by asking, for people who haven't seen or experienced the Anno series, what are these types of games like? Yeah, well, Anno Це називається, ми не змогли бути, не впихнули на конференції наших батьків, тому ми прийдемо сюди. Ми прийомні, але ми хороші. Нас не пустили гратися з великими дядьками, тому ми прийшли до вас. At its core, it's a sandbox game, so you have a vast amount of freedom to explore, to Виглядає цікаво.
and build huge cities. Виглядає як всі інші I Амни. wonder if you could talk to me a little bit about Я why не the знаю. choice Ну, of виглядає як Цікаво, решта чим ігри, відрізняється. ну. Well, the 19th Ну, вот. century it's such an Тобто, interesting and rich я не маю era. нічого проти ігор There was Unknown. so much happening in this era. So we had two industrial revolutions. Складно сказати. We Ну, had факт в тому, major що я не scientific думаю, що вона inventions, здивуюча. Це буде and просто also big стабільно. social changes, and Амно. also the creation of Це все рівно, що Euro очікувати empires. від So it's a тропікорів. really rich era. And what are some of the elements that we'll get to see from the Ну, 19th тропіка century завжди in Anno підкидають в taking наступній us? частині щось So цікаве. it's kind of for the player. Ну, в It's цій частині, здається, basically you start додадуть with саме the острові first взаємодії між kind of ними. medieval settlements, and then Ті, it's що буде. kind of a journey through the 19th century. Я Ну, тут навіть того пам'ятаю, немає. якщо чесно. Що? Everything Не that kind of пам'ятаю, happened кажу, in якщо чесно. this rich era. And I understand Тропіка Я веселіше, пам'ятаю, тут це you беззаперечно. have a very unique take Писав on про how щось to таке. work with the community, how to gather feedback. I was wondering if you could talk to me about what is Anno Union. So last year at Gamescom, when we actually revealed the game, we decided on, you know what, it's pre-alpha, revealed the game. We invited the community to basically become a member of our development team. So we Нічко launched our Anno засинаю, Union просто platform. лежачи It's a place where пикою we на give столі. constant weekly Та я так само. updates on the current development and invite players to give feedback and basically help us developing the game. Can you give me like an example of exactly how some choices have been steered by the community? So there's a lot of different stuff we did. So like from the feedback we got on our blogs and focus places where invited players. So much great feedback. Потім We rebalance the mid and late game. Якісь користувачі з'являють, що редакція We heavily Ага. expanded on core Редакція features of теж the game люди. based on feedback. We said like, okay, that really seems to work. Players like that. So okay. Let's do it like improve the quality a little bit even more. Та, Сергію, попереду They ще can Соні, also дякую, vote on що actual нагадав. game content. So we had a big vote Як for казав один AI чувак, component in the який game, for community creation contest where they робив could для create their own EA island. Way Out. And I understand that some Правда, of він this це казав про footage Оскари. you're sharing right now Ми is скажемо про Sony. pieces that people can go to Я не знаю, що Anno-Union. повинна показати Sony, що Exactly. So Щоб right just виправдати in моє time for я в безсоння. захваті. you can go to announion.com. Не знаю, check та- out where to ігрова vote. Death Stranding, швидше все, навіть якщо не буде. Ти Не розумієш, викличе там постійно чогось. повинні скакати Коджіма і танцювати канкан під Навіть музику сатани. навіть якщо виконавець вийде на сцену на Коджімі, я не впевнений, що це буде варто. Ні, Хоча. от якщо на сцену вийде Норман Рідус, на плечах якого буде сидіти Матс Мікельсен, на плечах якого будуть сидіти три Коджіми. Дві з яких Япон. Especially strategy gamers, PC players out there to come help us developing the game, sharing feedback, just check it out. Якщо чесно, то Коджіма вже проївся, він кожного року виходить, кожного року нічого толком не показує. Якщо цього року не буде геймплею, то це буде вже дуже мех. За 2 роки він так і не вивчив англійську. Він і не вивчить, не приймається. Останній Battle Royale на сьогодні в рамках PC Gaming Show. Нарешті. With cluster trucks, speedrunners, and Hello Neighbor among their catalogue of hits. And now I'm delighted to be able to bring you the world-exclusive reveal of a game Знаєш, developed by Galvanic поздоровий. Games in cooperation Я хочу with побачити experts. Battle Royale Inspired by Genital the Just. Cyanide and Happiness webcomic, Rapture Rejects is Battle Royale as you've never Це seen було one достатньо before, ladies and цікаво. gentlemen, believe it Хоча or таку not. діч треба було очікувати від Devolver. Isometric, cartoony, and basically bonkers. Ізометричний Let's take a мультяшний look at what Battle happens when the Royale. man upstairs makes an epic feel. Повішатися Cleans можна. up the bad people. Introducing Rapture Rejects. Радикальне дно. Поверніть мені Кліфа. Хоча окей, я ще не бачив, тому... О, це від Експлозма. Чу. Це від Тіні Біл. Не так і погано. Ні, Експлозм, це ціаніди щастя. Курва. Це може бути щось хороше. Я хоча б писав. Ти будеш сміятися, але я ж прокинувся. І не один ти? Ні, вони вимкнули світло і лягли в ліжечко, я здаюсь. Навіть вони сплять. Козли. А Плегіа не спить. О боже. Анальні Це зонди конференція всім. Sony світить вікно.
Thanks, brah. Окей, це Цього варто було чекати. Це вже виглядає класно. Це пограй. Smell you later, you old Це шикарно. О, альфа. Добре, це дійсно круто. Our final game that we will be showcasing this evening is from perhaps the most famous stealth action franchise in gaming, the Hitman series. Let's take a look at a brand new trailer of Hitman 2. Трейлер другого Хітменця. Welcome to Miami, 47. The innovation race is on its last day, and it is down to the wire. The Providence defectors are Robert and Sierra Knox. A day of high-octane thrills and two very public targets. Make Hitman great again. Hitman вже був great again. Це була кібернетична рука? Протеста. Фламінго. Стів. Круто. І заради цього я сидів 2 години? Так. От козли. А мені все одно сподобалося. Joining me to talk about Hitman 2 is game director from IO Interactive, Jacob Mickelson. Join me up here, Jacob. Come on out, we gotta talk. Assassination. Тим часом я підписуюся на цей Battle Royale. Welcome, Jacob. Thanks for joining me. I mean, right Експлозом away, хріні не tell me, робить, what точніше він is робить Agent хрінь, але 47 хрінь doing in якісна. Miami? Well, he's there to pay a visit to Sharon Robert Knox, who are part of the Kronstadt Empire. And yeah, we all know how that ends, right? Well, given that it's a Hitman game, I have some hints. And, you know, I always felt like in the Hitman games, the environment was so critical, trying to study and trying to understand it. What are some of the elements in Miami that will show up in Hitman 2? Yeah, well, absolutely. Miami is, I think it's one of the biggest events we've ever created in the game. And in Miami, we have, of course, the race as the centerpiece. Yeah. But being this super high detailed sandbox, we also go to great lengths to actually create all the surrounding bits and pieces, like you have here, backstage area. Of course, we also have that in Miami. So pits and paddocks, there's an emergency room, and so on. So all the facilities needed in order for you to kind of make your own way through the mission and take advantage of the locations and all the different disguises and items you stumble upon as you're moving. Сезонний Hitman теж не міг поскаржитися на брак краси. Familiar feels, but what are some of the brand new mechanics that are in Hitman? Yeah, some of the new stuff is, for instance, the crowds we saw here in Miami. First of all, there's more than ever. We're close to 2,000 people now in the scenes, and У нас є наші команди представлені. you can dip into the crowd if you get in trouble. So as long as they are not У нас є власні команди, які представлені на таких змаганнях. so in case you get chased by guards. Сумніваюсь. Another new thing is the picture-in-picture mechanic, where you get information about what's going on other places in the level. So if you're setting up traps and stuff like that, you can kind of keep track of where the important characters are. And last but not least, we have the fan favorite, which is the sniper briefcase is back. But this time it's not only for sniper rifles,
it's also for all the other things you want to carry around kind of without causing too much attention to yourself. And I want to ask about some of the weapons and the disguises that have been showing up throughout these trailers. Yeah, we go to great lengths. I think the theme of this showing is going to be the fish. It's really it's a studio favorite. We're having a lot of laughs at that, right? And then of course you just saw it in the kitchen as a frying pan. So we all know the kitchen is the most dangerous room in your house, right? Yeah, so, yeah, of course. Also counts in Hitman. And I want to ask about some of my favorite content from Hitman, things like elusive targets, limited time events. Will those be making a comeback? Absolutely. So there's still going to be escalations for you to kind of challenge the game in many different ways. There's going to be challenge packs, again, new challenge for you. And then, of course, the elusive targets that pop up for a short period of time only. And you have one shot at this or, go bust. As my final question, the expected question, when does Hitman 2 come out? Hitman 2 comes out November 13, and if you pre-order right now, you also get access to a new game mode called Sniper Assassin, where you get to play as Agent 47, and also, for the first time in the franchise, you can play along with a friend in the co-op mode. Well, Jacob, thank you so much for coming out. I'm super looking forward to Hitman 2. Thank you. I might be the worst Hitman ever, but I try hard. Now, Jacob, I'm going to thank you. Thank you. And I'm going to escort you off to the right. So you're going to rush off this way, because coming in from the left, for the first time ever, vaguely nearby me, it's the co-host, Frankie. Come here, Frankie. They let me come down from the balcony for good behavior. Excellent. Well, Frankie, we did it. We the did. PC Gaming Show is done. Thank you so much for joining us to host this year. Thank you. Thanks for having me, guys. Thanks for all of you who came out to ведучий Wiltern радість, and що joined us PC today. Gaming It Show was a закінчується. blast. Ні, Thanks ну to якщо Twitch чесно, воно chat. було I know далеко that everything you said was appropriate непогане, and були intelligent. Насправді воно thought було out. непогане, але з 30 ігор And я of виписав course, this year we're carrying 8. even more great PC games from the Один Facebook з пунктів booth це in E3 Battle South Royale. Hall. Last, Під знаком and of питання, тому course що не not пам'ятаю, як least, називається a huge Battle thank you Royale, to all our який wonderful державний Точно sponsors who let the людей. PC Gaming Show come back for a fourth Що? straight year. They Точно на are 1000 людей, я його записав собі Hi-Res так. Studios, Digital Extremes, Archangel Hellfire, Team Мене 17, дивує те, що на Stardock цьому Entertainment, стрімі Acer, зараз Predator, 200 Improbable, тисяч людей. Oculus Rift, Drake's Cakes, А знаєш, чому мене це Frontier дивує? Developments, and Square Бо Enix. графон не We hope такий you той have a паршивий. wonderful E3. Ні, тому and що на go Electronic play some Arts damn було video 150. games. Cheers! Thank you. Так, все. PC Gaming Show закінчився, ми походу вже. Welcome back to E3 on Twitch. That was the PC Gaming Show. Thank you, Day9 Так, все, and звук зникай. Такс. Ну, отож, це було PC Gaming Show у виконанні PlayUA. З вами був я, Роман Береговий, та хотів сказати Віталій Тернавський, Володимир Вітовський. Та Віталіка нам не вистачає. На цьому у нас PC Gaming Show все. Поки що закінчуємо. Давайте, Побачимося о хлопці. 4 ранку на конференції Sony. Та побачимося уже за годину на конференції Sony. Має бути весело. І дякуємо Джобітроніку за нас. Так. Почуємось за годину. О Боже.